हेलो फ्रेंड्स, आज आम पाक गोटे मॉडल आसी नोकिया 3310। तो यार प्रोब्लेम होची मझी मेनू बटन और साइड बटन नेविगेशन बटन काम करूनी। तो यहाँ को आम रिपेयरिंग करिबा। तो कोड़ा रिपेयरिंग करिबा चलो देखिबा स्टेप बाय स्टेप। देखि पारथि मझी बटन टी काम करूनी। ताको आम खोलिबा। देखि पारथि सेठी हमर टोटल खोला हो गला। तो एबे देखिबा हमें तार एटा मो डिस्प्ले साइड रहउची जो कनेक्टर केबल टी काढले एटा होची डिस्प्ले रो फ्लेक्स पतला। बड़टा 30 होइतो सानटाକୁ ମତେ କହିଲା ସାନ ହିସାବ ପଡି ଯେ ଟିକେ ବଳା ସିମକୁ ଏକାଲେ କରିବାର ଥିଲା ଟିକେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ କରିଦବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ କରିଦବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପଡିବ ନା ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ ଅଛି ମୁଁ ଉପଳା ଖୋଲା ହବ 4ଟା 6ଟା ଆଉ 4ଟା 6ଟା ମୁଁ ଉପଳା ପାଇଁ ଆସିବି ଉପଳା ଆସିବ ଏବେ ଟାଇମରେ ରୋଷେଇ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି फास्ट फूड वाला अरे हेगी ना ईयरफोन नवा हां एटा रहउची देखंतु एटा कीपैड ऊपर टिकली गुडा रहउची। तो एगुडा ईयरफोन नवा देखिबा ता तळे बेले बेले कोन मस्सर हे गेले एरा सब प्रॉब्लम देखे। तो देखिबा हमें सेटा मस्सर हिची ना कोन हिची देखिबा। मत लागुची एटा तो नुआ मोबाइल टा नुआ मॉडल बढ़िया बढ़िया अछि मस्सर हे नथियो। बेसिकली मस्सर पानी फेणी गले ए सब खराब हेतै। कोडा डिस्काउंट करा अब दे जा हां तो बैटरी लगी कि देखिए କିଛି କମିବନି ରେଟ୍ କମିବ ରେଟ୍ ବଢି ओनर स्टेटस। फ्रेंड्स आपण माने जदि मोबाइल रिपेयरिंग शिखे पे चाहउचंती ताले कांटेक्ट करंतु। मैं शॉर्ट करके मोबाइल को ऑन करूछु। देखि पारथे सेठी ऑन हेला। तो देखिबा हमर मझी बटन टा काम करनथिला। ना एटा भीतरु प्रॉब्लम अछि। नंबरଟା ଦେଇଥିଲି ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ହାଁ ମୁଁ देखुची तार को ट्रैक मिसिंग अछि को ट्रैक को देखि पारथे मझीटा भलो अछि ता साइडटा माने नेगेटिव पॉइंट ता मिसिंग अछि। देखि पारथे मु शॉर्ट करूची। पॉजिटिव टा ठीक अछि नेगेटिव टा शॉर्ट प्रॉब्लम कोठी अछि आसुनी। हेलो तो मुझे ट्रेस करुच्ची कोटा प्रोब्लेम होती ट्रेस कर सारा वीडियो बन कि कहूँ आपन कौन कौन प्रोब्लेम होता है। ତମର ଆଉ ଡିଏଲ ଅଛି କି ଭୋଟର ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡଟା ନେଇକି ଆସିବ ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦିଟା ନେଇକି ମୋତେ ଆସ ହେଲା ହାଁ ନାଇଁ 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 7 ଦିନ କିଏ ଗଲା 3 ଦିନ ହେଇଯିବ ହଁ ସେଇ ଦିନ
ସେଇଟା ଆଣିଥିବ ସାଙ୍ଗରେ। ନା ଏଇଟା ଭିତରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଶା ଦେଖାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ସେଇଟା ମଶା ରହିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିକି ଦେଖିବା, ଯଦି ନହେଲା ପୁଣି ଦେଖିବା କୋଉଠୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। ତ ବହୁତ ଟ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲି ତାର ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ତାର ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ସେଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କଟି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଜମ୍ପରିଂ କରିବା। ତ ଜମ୍ପରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଜମ୍ପରିଂ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜମ୍ପରିଂ କରୁଛି। କୋଉଠୁ ଜମ୍ପରିଂ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି କରିନେବେ। ଏଇଟା ମୋର ମାଇନସ୍ଟା ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଜମ୍ପରିଂ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଜମ୍ପରିଂ କରି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ଶିଖିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ମୋର ଏବେ ଜମ୍ପରିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାରି, ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ଠିକ୍ ସେ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ମୁଁ ଏଥର ମଝି ବଟନଟି ମେନୁ ବଟନଟି କାମ କରୁନଥିଲା, ଏବେ କାମ କରୁଛି।